Всем привет, друзья, вы на канале Барзал. Мы продолжаем проходить Hogwarts наследие. Так, я тут кое-что увидел. Давайте мы здесь быстренько с этой хуйней разберемся. Так, куда тут? Куда тут показывает, непонятно куда. Так, открыто. Где тут что блямкает, я не понимаю. Я вон там вижу, что есть этот. И как его собрать? Я ёбнулся куда-то. Так. Так, двух волков захуячили. Тут есть бабочки. Где они? Где? Ёб твою за ногу. Что это за музыка была? О! Так, нашел. Как? Чё за, блять, пиздец? Во что я уперся сейчас? Мне вот просто интересно, блять. Что, одна вон там, одна вон там. А эту можно достать на этом? These rocks have seen better days. Да. Заебись. Ёбаный в рот, блядь. Какой же пиздос, сука. А чё? Какой-то глюк словился или что? С нихера не понимаю. Там я забрал, там забрал. Как сюда спуститься? Хуй его знает. Дверь открывается. Акио, блядь. Ну, все, спасибо. И теперь вон туда можешь залететь, пожалуйста? Спасибо. Что дальше? Ну. А, огонь, блять, где огонь, ебаный в рот. Спасибо. Нихуя не собрал.
Зря останавливался, блядь. Abandoned long ago, no doubt. Почему тут здесь эта штука не исчезает? Мне вот это вот интересно, я же собрал все. Или куда где-то еще есть, блядь. Куда она меня направляла. Получается, туда показывал, туда показывал. Вот Revelio. в эту сторону разве что-то было? А, хуй его знает. А, вон, блядь. Я же говорю, куда-то еще показывал, не могу вспомнить куда. Shame I didn't have an audience for that one. Готово. Так, все. Погнали. Графика тут немножко, конечно, веселит, блядь, что ты в нее упираешься в каких-то местах. Странно как-то вообще. Главное, блядь, там, где ничего нету даже. Тут что-то строит уже себе. Здесь жабу какую-то поймать надо, да? Сначала мне пиздюлиться тут надо будет. Revelio. Ага. Do cooperate, won't you? Arresto momentum. С этой херней побыстрее было. Assignment's all finished. Там что-то есть. Круто. Так, теперь. О, что за домик? Revelio. Кто тут жил раньше? Прикольно, блин. Очень живет. О! Тут что-то есть. Лабиринт, бля. Давай. Пройдем. Ебаный лабиринт. Вот так, раз, два и готово. Что-то легендарный нашел. Так, ладно, отсюда, короче, мы валим. Телепортом. И куда нам? Куда нам? Нам куда-то вот сюда-ка. Зайди в Хогвартс. Ну вот. Вот. Нет, блядь, не сюда. Не сюда, блядь, нет. Нам вот туда надо было. Пожалуйста, вот, да ебаный в рот, вот сюда, блядь. Блин, сейчас получается надо с тем встретиться, с этим Слизерин еще, блядь. Чтобы выучить какое-то заклинание. There's so much we don't know about тихо. beasts. So much to learn.
Excellent work today. Она тоже умеет Class Гендальфа dismissed. показывать. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Так, откуда идем Remember, отсюда? the exploding charm is highly volatile. Классно получилось. Well done. Now, let us put it into practice. Подожди, да это тоже же... Нихуя не понимаю. Вон та на двойке, которая стоит у меня, где она есть-то, ебаный в рот, вот она. Эксперимент, это вышибать этот. Так а нахуй он тогда мне нужно? Я тогда вот это поставлю лучше. Бомбардить будем. Go ahead and try it on the pumpkins. Где тут тыквы были, я хочу. Бомбарды ебануть. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Круто, Assured да? and in control. Textbook execution. Bravo. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vivid. I read in the prophet. I knew of the... I wondered... Долго слишком. Seems quite... It was. He was Не near... дальше What слушать. did you do with them? Nothing. Успевайте Only читать. coaches. I hid. That sounds Я играть incredible. хочу. Indeed. Now, beasts and all... I shall remember that. Я не знаю, зачем я подошел. Я больше так делать не буду. Пиздец. Так. Задание. Задание и... Не оно. Нет. Вот. Пошли. Карта. Где он там, блядь, на карте стоит? Сюда. И вот здесь, походу, да? Надеюсь, что там. И где он, блядь? Я не туда нажал, что ли, или че? Что за пиздец? Походу, блядь. Вообще не туда, куда надо, блядь, пришел. Пиздец. Какой же дурдом, блядь, тут. You're here.
Brilliant. Что тебе надо? I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Почему-то странно помечен, что типа как бы не золотой этой, что за ним типа надо, что идти, как это задание сейчас с ним, а просто, блядь, серое, белое, я не знаю. Почему так, я понять не могу. Ты где-нибудь видел здесь бабочек? Я не видел. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? Confringo! You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. И... Bombarda! Confringo! Revelio! Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Confringo! Something's happening. I hope we're ready for this. Revelio! The
journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. Reparo. She was my aunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. Revelio. Что тут нахуй происходит? Что дальше-то? You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. Revelio. There's no clear way forward. like a maze. Confringo. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Здесь какой-то... Revelio. Lumos. Bravia. When the door closed, it lit up. Тут какой-то бычок заэтованный. Что тут за... The dial requires focus. Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Хочешь типа эту открыть, получается, нужна змея и... Что-то там полумесяц, блять, какой-то. Да, блять. Так же? Бля, я не то сделал. You О. sound surprised. We're in a Верх maze неправильно, нижний designed неправильно. by Salazar Slytherin. Вот. И вот. Matching the symbols did open it. Protego! Какой нахуй протегаю? Свет включи, блядь. Nice work. Протега, блядь. Так. Не понял. Confringo. А тут куда, что, для чего это? Another, not the welcoming sort, was he? Every dial seems to be О, я скоро сдохну так. But we've made it this far. Don't give up. Revelio. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She Там did. какая-то дверь. And she was my favorite person in the world. И вон ту дверь, получается, можно открыть вот этой хуйней. То получается, мне нужно к той двери сбегать. Смотреть, какая там херня. Вот сюда. Сюда. И вот здесь. Revelio. Да. Какая-то Z, блядь, и бычара. Какая-то, блядь, Z и бычара.
Снизу какая-то странная Z, блядь. И сверху бычара. Блядь! Бычара. Да нахуй вернись ты, ёбаный ты в рот, блядь. Ты серьезно, блядь, а? I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. Сука. В смысле, блядь? Какого хуя-то? Я же правильно сделал. Вот это поебень. И вот это поебень. I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. Короче, блядь, какой-то нахуй ебучий дурдом начинается. А что это еще может быть, блядь? Что-то там есть на такое похожее, бля, я вообще не думаю. Или типа вот это вот нахуй от той двери, или что я сейчас? Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Ёбаный в рот, блядь. That sounded promising. Lumos. Another dial solved. Impressive. Nice work. Confringo. Какой же тут долбоебизм с этим фонариком, блядь, а? Зажги ты его нахуй постоянно, блядь, пускай он, блядь, горит. Lumos. Poor Aunt Noctua. Noctua references Здесь painful какой-то, and блядь. arduous challenges, but also rewards. Painful. Revelio. It's the part I'm wary of. И он опять его подушил. Ну не еблан же, блядь, а. Так, треугольник с буквой М, типа В или М. И гусь какой-то, блядь. Что это еще может быть? И это типа вот отсюда. Мне сейчас сюда нужно перебегать, да? Короче, нижний треугольник М и, блядь, гусь. Lumos. Треугольник М, блядь, и гусь. Ну давай. Давай проверим. Какой там нахуй гусь и треугольник? Ну вот он. Нет, не он, бля. А, вон он был, все. Блять, вернись. Это говно ебаное крутится как сука, блять, меня это бесит. Ты, блять, нажимаешь, оно, блять, вертится. Блять, нет, нет, я сейчас сдохну, нахуй, я сейчас сдохну, сука ты ебланая. О, я сдох, нахуй. О, бесит меня этот дурдом, нахуй. Это то же самое, что было в ебаном, блядь, этом ебучем, кто он, сука, атомное сердце, блядь. Где на каждой двери какое-то ебучее говно, которое нахуй никому не сдалось, блядь. Сделай ты его 2 раза, все, и хватит. Радуйся, блядь, что ты это придумал. Нахуя это делать постоянно, блядь. Гандон и еблан, блядь, у меня слов нету, сука. Тупые ебланы, блядь. В смысле, блядь, все заново, что ли, открывать? Вы ебанутые, что ли, или чё, блядь? О, блядь.
Confringo! Сэд бычара. Блядь, я в ахуе, короче. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Matching the symbols did Пиздец, open it. блядь. Was about to do that myself, but you got to it first. Ёбаный пиздец. Confringo! Блять, включите свет в этой ебучей хуете. Треугольник В, хуета. Так, он вместе змея, блять. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Треугольник снизу и ебучая хуета какая-то. А, у меня слов нету, я говорю, блядь, ну пиздец. Another welcoming sort, was he? Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. I spotted something ahead. Looks troubling. The gate! I think we're locked in. Revelio. Again! Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and that's why Noctua died. You seem to be an Ominous's fate. You know him better than... Very well. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. What are you trying to do? What do we do now? Ridiculous. Wait. Because I'm not sure I think I can cut. I don't want to learn the curse. I shan't forget this. Ready? I'm ready. Crucio! Are you alright? Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look?
What do you think? Looks like a spellbook of some kind. Still can't believe ominous. What will you do with Slytherin? What I do with every book. But I can do that later. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. И я так понимаю... Нахуй я сюда зашел? Коррупцию он так и не выучил. Потому что вот оно, блядь, оно. И оно закрыто. Ну да, заебись. Нахуй мы это говно проходили? Растения какие-то вырастили, заберите. Блин, страницы какие-то. Будь что-то нормальное. Где нормальные задания, блядь, чтоб я мог игру проходить? Ёбаный по голове. Нахуй мне это говнище не сдалось. В этом эти, кстати, не было. Зайди обратно. Нет, тут ничего нового не было. Revelio. Care to race? Woohoo! I've always said that travel is mine. How could I raise an eyebrow to you? So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well... If someone had... So frustrated. She never listened.
She called you her little... It is specific to self-transfiguration, and it is in my gut. That is how I managed to... Я не хочу это все, я заебусь тут сидеть, эту игру проходить. Это какой-то пиздец просто, поэтому... She says that no... But she has used her... She's concerned for your safety. That maybe you could have fled. I choose to act as... my mother. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Чё, зачем? Вот, блядь, нахуя эти задания? Первый ять, какой нахуй первый? Тут поговорим. Я не знаю, что делать. Нету главной миссии, куда, что и зачем, и почему, блядь, ничего нету. Я в душе не ковыряю, что тут нахуй делать. Ну-ка, ебани еще раз. Молодец, молодец. Умеет играть на балалайке. Я не помню, еще с гномом надо поговорить с этим, или кто он там, блядь, этот страшный брат этого. Ебать, мне куда надо-то? Мне, блядь, куда-то сюда надо. Пиздец. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Over here. Что тебе надо? This is a change of pace from our last outing. I've been thinking about those poor dragons, and I think a collar. The dragon that attacked my carriage. That attack always... Surely you aren't suggesting that... Exactly. Merlin, That's a good idea. We need to... I'll start looking into it right away. There was something else. It seems I may have caused... Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after... Fig had a portkey that led us... Goodness. Well, don't worry. I'll guard your secret as if... I shan't press for more details. I'll let you know when I have news of her location. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't harmed. И вот зачем я сюда, блядь, прилетал, приходил. Ой, бля. Короче, на этом закончим и продолжим уже в следующей серии. Всем пока.